Digga. Herzlich willkommen zurück, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist wirklich was unglaublich Krankes und Spezielles, Atemberaubendes, absolut Gottloses passiert. Es ist wirklich so geisteskrank, dass es genau heute passiert ist. Ich hatte niemals damit gerechnet, aber ja, der Mortal Kombat 1 Gameplay Reveal Trailer ist offiziell rausgekommen. Wir haben ja vor kurzem den Mortal Kombat 1 Reveal Trailer erhalten. Natürlich haben wir auf den Mortal Kombat 1 Trailer schon reagiert und das Ganze als YouTube-Video hochgeladen. Und dann war es nur noch mal eine Frage der Zeit, bis es endlich soweit ist, dass der Gameplay-Trailer irgendwann mal rauskommt. Und da heute der Summer Game Fest war, also die Game Awards 2023, dort wurden extrem viele neue Spiele und Trailer gezeigt und unter anderem auch Mortal Kombat 1. Das Geisteskranke ist sogar, dass ich das verpasst habe. Ich bin circa 15 Minuten später in die Game Awards reingegangen und dann auf einmal haben alle meine Kollegen mir erzählt, ja, Mortal Kombat 1 Gameplay-Trailer wurde einfach gezeigt. In den ersten Sekunden wurde einfach schon das Krasseste gezeigt und ich bin damit gar nicht klargekommen, weil es einfach auch irgendwie so random war. Ich dachte, in August oder so wird der Gameplay-Trailer von Mortal Kombat 1 geleakt, doch im Endeffekt haben wir den heute schon bei den Game Awards bekommen. Und ja, Freunde, ich würde aber auf jeden Fall sagen, wir schauen uns jetzt mal gemeinsam den Gameplay-Trailer von Mortal Kombat 1 an. Okay, auf jeden Fall. The creator of the Game Awards, Geoff Keighley. Digga, das ist wirklich geisteskrank. Video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. Digga, einfach das erste, was gezeigt wurde. Alan Wake 2. The reveal of Fortnite's next season. But let's get right to the games Zeig and Mortal Kombat, Digga. gameplay. Boon, The wo first bist du? reveal Wo is steckst du? something you're not expecting, which makes it that much more exciting. Here we go. That just celebrated So, 30 years. That's right. It's time for Mortal Kombat 1. Digga, das wäre so wild, dort live zu sein. On this one. It has been 4 years since MK11, and ever since Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet. It reboots the series into a new era timeline, and it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Kombat 1. Let's do it! Let's do it. Sub-Zero. Scorpion. Kung Lao. I have had enough of you. Then go before I put you down. Fight. Okay. Okay. Sieht ganz anders aus. Sieht gar nicht aus, wie ich es erwartet hätte, aber heftig. Es sieht heftig aus. You have proven worthy of joining us. Come. There are other champions, I must Digga, gather. einfach Liu Kang ist jetzt Raiden. What do you want? Liu Kang ist einfach It's Raiden, my Digga. family blade. Sento's mine. Das ist And Johnny I won't Cage give und it up Kenshi. without a fight. Ah, die Grafik sieht krank aus. Ja, sieht schon wild aus, alles. Johnny Cage. Enough. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, God of Fire. Jetzt ist er einfach Erdenreichsbeschützer, nicht mehr Raiden. Es ist nicht mehr Raiden. Boah, Scorpion sieht geil aus. You have skills, Raiden, but you're inexperienced.
Whatever experience I lack, I make up for in heart. Das ist Raiden. Raiden ist jetzt wirklich ein ganz normaler Shaolin-Mönch. Er ist kein Gott mehr. Wie arg. Dass Raiden kein Gott mehr ist, ist wirklich geisteskrank. Fatality, Digga. If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? Dieses Kameo-System ist, finde ich, jetzt nicht so geil. Fast sogar. Schnell wieder. Finish him. Das war schon sehr, sehr wild. Aber ich habe irgendwie mehr erwartet. I mean, that was pretty good, right, guys? Now, I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon. Der Prä. Digga, Ed Boon ist der größte Ehrenmann. They love you. All right, well, Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this, because first of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into, like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, you know, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You obviously, you have your sort of your main, you know, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah, normally in a fighting game you'll see a roster, basically, you know, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these fighters actually, they will join the fight, but they blank squares there. Yeah, so it's kind of like, imagine you're... Okay. Kano ist ein Cameo-Charakter, Sonya Blade ist sogar ein Cameo-Charakter und Jax Briggs. What the fuck? Und man kann die nicht spielen, man kann die nur als Cameo mitnehmen, als ob Kano, Sonya Blade und Jackson Briggs nicht spielbare Charaktere sind. Das ist ja geisteskrank. Aber es haben schon viele Leute gesagt, dass man halt schauen wird, was halt so die Charaktere sind, die am meisten genommen werden bei den Cameos, und wenn irgendein Cameo-Charakter einen richtig gefällt, dann wird man ihn vielleicht auch als spielbarer Charakter reinbringen, aber das müssen wir dann halt im Endeffekt schauen, wie das im Endeffekt ist, wenn das Spiel rauskommt. Da müssen wir einfach abwarten und schauen, wie das sein wird am Ende.
yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay. You know, so you can basically combine these two characters. Yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay. You know, so you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the Kameo fighters, and that's where you see. That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing, you know, the best team-ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your Kameo. How do you summon them? Is it time-based? Like, how often do they come into? It's not a tag team thing, right? Exactly. And you're basically summoning them. It's just one button pushes, basically. Okay, weil viele Leute haben direkt gedacht, Tag Team und so, aber das ist kein Tag Team. Das ist Kameo Fighters. Da werden richtig viele Leute voll abgefuckt sein, weil jeder wünscht sich schon seit Jahren Tag Team zurück. Das letzte Mortal Kombat, wo wir Tag Team hatten, war Mortal Kombat 9 und das ist jetzt schon genau 12 Jahre her. Seit 12 Jahren hatten wir kein Mortal Kombat mit Tag Team und jeder will Tag Team zurück, weil das einfach geil ist, wenn man mit seinen Freunden zusammenspielen kann und 2 gegen 2 machen kann. Und ja, das ist aber kein Tag Team, das ist Kameo. Summoning, but they have a variety, so you can go, you know, push that button with towards, and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo. Almost. Exactly. And you see, there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it, so you can't obviously fire them indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want. And they have, you know, like in the middle of a combo, they'll have a lot of, you know, basically a whole arsenal of their moves. So Sonya will come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. So time-based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. So you can play Sub-Zero with Sub-Zero. Okay, Sub-Zero kann man spielen und man kann Sub-Zero auch als Cameo-Charakter haben. Okay, das ist interessant und geil. Right. Same thing with Scorpion, but a lot of our Kameo fighters are kind of like nods back to our first game. So okay, viele der Cameo-Charakter werden nicht Main-Roster sein. Ich sehe schon wahrscheinlich kommen so geile Cameo-Fighter wie zum Beispiel Smoke, Noob Saibot, Goro, Shao Kahn, viele einfach Cyborgs vielleicht sogar und dann kann man die nicht mal mit dem Main-Roster spielen. Das ist dann schon scheiße, aber wir müssen schauen auf jeden Fall, You'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro popped in there. Yeah. Exactly. So there's a lot of like kind of. You guys saw Goro, ja. Wir haben Goro gesehen, aber wahrscheinlich wird Goro nur Cameo-Fighter sein. Den wird man safe nicht spielen können, Goro. Really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, you know, we really love the novelty of it. We really want the Kameo characters to feel, you know, kind of nod to the old games. Well, speaking of none of the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yes. That was people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it. It's a huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game we originally wanted to be Van Damme the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. You know, we were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices. Okay, das ist krass. Too. Wow. Der Schauspieler Van Damme, wird jetzt als spielbarer Charakter in Mortal Kombat sein. Es gab ja immer so verschiedene, wie nennt man das, Special Guests, wie zum Beispiel Arnold Schwarzenegger war mal in Mortal Kombat und auch noch ein paar andere Schauspieler. Und jetzt kriegen wir den Morphogger in Mortal Kombat als spielbarer Charakter. Jean-Claude Van Damme. Viele von euch werden den Schauspieler wahrscheinlich kennen, wenn nicht, dann Schande über euch auf jeden Fall. Aber ja, krass, das zu wissen, dass er in Mortal Kombat als spielbarer Charakter sein wird, das ist schon auf jeden Fall richtig geil. Ich schwör's euch. You're gonna hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years, and so but we're
we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And you know, Das throughout glaub the ich. summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters. You know, so there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first Größte look Ehre, Mann, at Digga. MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Thanks. Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release. Jungs, das war's auf jeden Fall mit dem Mortal Kombat Trailer. Es werden auf jeden Fall jetzt noch die Tage viele Videos zu Mortal Kombat kommen. Wir werden viele Sachen noch analysieren müssen und es gibt noch ein paar Sachen, über die wir sprechen müssen. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt froh, den Gameplay-Trailer auch mal gesehen zu haben. Ich muss sagen, ich habe mir das schon ein bisschen anders erwartet. Aber es ist trotzdem extrem krass gewesen und hat wirklich sehr gut ausgesehen, aber da muss ich noch schon ein bisschen mehr sehen, um mir eine komplette Meinung darüber bilden zu können. Und ich bin auf jeden Fall gespannt auf die nächsten Trailer, die noch rauskommen werden, und in 3 Monaten ist es dann eh schon soweit. Am 19. September kommt das Spiel raus. Auf die ganzen Kameo-Fighters bin ich auch sehr gespannt und wie sich das Spiel generell spielen lässt, wenn ich das dann selbst mal in die Hände bekomme und so. Ich bin auf jeden Fall extrem gehypt und gespannt auf Mortal Kombat 1. Ich hoffe, ihr seid es auch. Es wird sehr viel Mortal Kombat Content auf diesem Kanal kommen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber fürs Erste war es das jetzt einmal. Und ja, ich würde auf jeden Fall sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.